Guten Pascalia Madur. I am Maria Kurnia Ayudisari. We are from 2021C and we are going to explain about the theory cognitive of learning English. Cognitive theory focuses on how human process information, understand, and learn through mental activities. Teori kognitif berfokus pada bagaimana manusia memproses informasi, memahami, dan mempelajari sesuatu melalui pikiran. In English language learning, this theory emphasizes mental process such as attention, comprehension, memory, and knowledge transfers. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, teori ini menekankan pengolahan mental seperti perhatian, pemahaman, memori, dan transfer pengetahuan. Cognitive theory was pioneered by Jean Piaget and later expanded by scholars such as Jeremy Brunner and Lev Vygotsky. They explain how information processing play a key role in learning. Teori kognitif dipelopori oleh Jean Piaget dan kemudian diperluas oleh tokoh seperti Jeremy Brunner dan Lev Vygotsky. Mereka menjelaskan bagaimana pemrosesan informasi menjadi kunci dalam pembelajaran. Cognitive theory persists that learning is an active process in which learners construct meaning based on their experience and interactions. In eye context of English language learning, this includes Teori kognitif menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun makna berdasarkan pengalaman dan interaksi. Dalam konteks bahasa Inggris, ini mencakup the first one is comprehensible input, which is understanding language slightly beyond the learner's current ability. Yang pertama, input comprehensible, memahami bahasa yang sedikit lebih sulit dari kemampuan siswa. The second is metacognitive learners becoming aware of their learning process. Yang kedua, metakognisi, siswa menyadari proses belajar mereka. And the third is schema theory, which is language learning is influenced by pre-existing structures of informations. Yang ketiga, skema teori, belajar bahasa dipengaruhi oleh struktur informasi yang sudah ada sebelumnya. Well, this theory emphasizes several key points. Teori ini menekankan beberapa poin penting. The first one is meaningful activities, for example, discussing personal experience. Aktivitas bermakna seperti berbicara tentang pengalaman pribadi. Well, the second is problem solving, such as forming complex sentences based on learned grammar rules. Yang kedua, pemecahan masalah, seperti membuat kalimat kompleks berdasarkan tata bahasa yang dipelajari. Well, the third is feedbacks. Teachers provide input to help students correct their mistakes. Yang berikut adalah feedback. Guru memberi masukan yang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka. And then in English language learning, teachers should create a supportive context that enable learners to construct their understanding. This can be achieved through discussions, games, or creative tasks. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru harus menyediakan konteks yang mendukung siswa untuk membangun pemahaman mereka. Misalnya, melalui diskusi, permainan, atau tugas kreatif. A teacher instructing English tenses might follow these steps. Seorang guru mengajarkan tenses dalam bahasa Inggris. Well, the first input, the teachers explain the rules of the past tense and provides examples. Yang pertama input, guru menjelaskan aturan past tense dan memberikan contoh. And then activity, students are tasked with writing a short story about what they did yesterday. Yang kedua aktivitas, siswa diminta menulis cerita pendek tentang apa yang mereka lakukan kemarin. And then reflections, students analyze their errors and correct their sentence with the teacher's guidance. Yang berikutnya adalah refleksi. Siswa menganalisis kesalahan mereka dan memperbaiki kalimat dengan bantuan guru. Well, the last is feedback. The teachers provide specific input to improve students' understanding. Yang terakhir adalah feedback. Guru memberikan masukan spesifik untuk meningkatkan pemahaman siswa. Well, cognitive theory emphasizes that learning English is an active process involving the learner's cognitive engagement. Teori kognitif menekankan bahwa pembelajaran bahasa Inggris adalah proses aktif yang melibatkan pikiran siswa. Teachers act as a facilitator, helping students process and understand the language in depth.
Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memproses dan memahami bahasa secara mendalam. By employing strategies aligned with this theory, English language learning becomes more effective, and meaningful. Dengan strategi yang mendukung teori ini, pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih efektif dan bermakna. Well, that's all our explanation about theory cognitive in learning English. Thank you so much for watching.